קהל קדוש, חודש טוב בסימן טוב, פותחים בשבח האכסניה. We have a rule that whenever you come to someone's house, we don't take it for granted. We begin by praising the host and the hostess of today's event, Moises and his wife Dori, correct? Mizrahi, that open up their home to welcome the great Hacham and to welcome the Kahal. That look, it's not 7 o'clock in the evening, it's 2:30 in the afternoon. And everybody's busy at this hour of the day. And probably many of you left important business matters and important matters overall to deal with in order to give kavod to the Torah. So Be'ezat Hashem, you will be successful whatever you need to do, because giving kavod to the Torah, it also helps the person. Although learning Torah, it's beneficial as well, but one of the Gemarot that we mentioned today in the morning says, Gadol shimusha yoter milimuda. It is greater the serving to the Torah than the learning of the Torah. There is a time to learn, but there is a time to absorb from one of the greatest Talmidei Chachamim, especially for Eretz Israel and the entire world, the presence of the Chacham Shlomo Amar. Today's program, Berachot Divrei Torah, dedicated Le'ilui Nishmat, Mrs. Mizrahi's father, Eliyahu ben Yaakov Tanjir, Alav Shalom. Iratzon that to the words of Torah that we'll hear today, it will serve an aliyah for his neshama. And I'll tell you a brief introduction to one of the things that the great Hacham spoke to in the morning at the synagogue. אני אעבור בקיצור, ממש מה שהרב דיבר, לתת דברי פתיחה לקהל הקדוש הזה. The rabbi mentioned a very interesting pasukim from the Ya'aleh v'Yavo prayer and from the book of the Nevi'im. We know in the book of the Nevi'im, when we bring out the Sefer Torah, what do we say? Ki az tasliach hederachecha ve'az taskil. You'll be successful in your business and you will be successful in your brain matters. That means Torah learning. Interesting enough that the Navi uses the word as. As, the numerical value of the word as, Aleph Zayin, is 8. So the Navi is telling us, devote 8 hours a day for business, as taskil, 8 hours for Torah learning. And then what about my bodily needs? So the Pasuk says, Yashanti as, I slept, Aleph Zayin. So from here we learn 8 hours of sleeping, 8 hours of Torah learning, which includes prayer, and 8 hours of working in business. And then what is the success of achieving this matter? The rabbi said that if you look at the special addition to the prayer known as Ya'aleh v'Yavo, in the Ya'aleh v'Yavo, what do we say? Zochrenu Hashem Elokeinu bo letova, ufogdenu bo livracha, v'oshi'enu bo lehayim tovim. Literally means, Zochrenu, Hashem, remind us for blessing. Blessing is connected to money and business. Ufogdenu bo livracha, Zochrenu bo letova, reminds us for goodness. Goodness, the Gemara writes, En tov el Torah, shene'emar ki lekach tov natati lachem. Whenever the Torah talks about good, there are two areas of life that the Torah talks about goodness. Being married and Torah. Both of them. Lo tov, the Torah says in Bereshit, Lo tov, it's not good for the person. And the Torah says, Ki lekach tov natati lachem. So interesting enough, if you look in Zochrenu Hashem Elokeinu bo letova, bo is bet vav, 2 and 6, 8. So here in Ya'aleh v'Yavo says 8 hours for Torah learning. Bo livracha, 8 hours for business. Ve'oshi'enu bo lehayim tovim, and for health matters, sleeping, eating, showering, going to the bathroom, schmoozing, texting, WhatsApping, all of the above includes in the 8 hours. And what is the benefit when a person is able to diversify the day? I'm sure you know the Gemara that says, there is an English statement that says, don't put all the eggs on one basket. What are you supposed to do? You're supposed to diversify. The Gemara says a third in objects, in material matters, a third in cash, and a third in real estate. That's how the Gemara tells us they invest your money. And if you want to lose your money, the Gemara tells you, delegate it to others and don't supervise it. That's a recipe to lose money. So what is the benefit of 8, 8, 8? Where else do we find in the Torah the number 8? In the life of Moshe Rabbeinu.
when the pasuk says, "As Yashir Moshe," as 1 and 7, it's 8. You want to bring happiness in your life? Make sure to have a seder of praying and learning, working and taking care of your family and all your physical bodily needs. This was only the introduction of a lengthy speech that the great rabbi gave to us at the synagogue. So I used that to warm up the room and to give the proper kavod to the Hacham to say a few words of Torah. אמרתי להם בקיצור, מה שהרב נתן היום בבוקר, כן, אנשים טובים, יקרים. יישר כוח. היום ברשות הרבנים שליטה, ברשות הרב גרמידי והרב פלטי, כולם אהובים, כל בעל הבית, לכל הקהל הקדוש. היום קראנו הלל ראש חודש. זה נקרא הלל של מצרים. זה התחבר בשביל מצרים. הללו עבדי השם ולא עבדי פרעה. יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם. ומזה השם ישמרו שם השם. רם על כל גויים השם, על השמיים כדור. רבנו משה אלשיך, זכותו יגן עליכם ועלינו ועל כל ישראל. רבנו משה אלשיך אומר שכשמשה בא לפרעה, אמר לו, כה אמר השם, אלוקי העברים, שלח את עמי ויעבדו לי. אתה מחזיק את בני ישראל, צריך לשלח אותם, והם יעבדו את השם. ומה אמר פרעה? מי השם? לא ידעתי את השם. וגם את ישראל לא אשלח. אמר מי השם? לא ידעתי את השם. כפר בכל. אומר אלשיך, גם פרעה מאמין בשם. כל אדם מאמין בשם. רק יש תאוות ורצונות זרים מכוונים את האדם. אפילו יהודי לפעמים אומר, בא לשמור שבת, יישאר כל היום בבית, אז הוא מתחיל לחפש איזה שטויות. אומרים לו בוא ללמוד תורה, הוא אומר לו עכשיו אני עסוק, עכשיו אני... אבל כולם מאמינים בשם. אז מה פרעה אומר לו מי השם? הוא אומר, ממזרח שמש עד מבואו מהולל של השם. מיום שזרחה שמש בעולם, מיום שנברא העולם ועד סופו, מהולל של השם. כולם יודעים. אלא מה הם אומרים? הם אומרים, זה פרעה אמר, רם על כל גויים השם. השם הוא גדול, הוא גבוה מאוד מאוד, על השמיים כבוד. כבוד שלו זה עם מלאכים, בשרפים ואופנים וחיות הקודש. אבל אנחנו כמו נמלים, לא מתעניין, לא אכפת לו. אם נעשה מצוות או נעשה עבירות, אתה אומר שהשם אומר לי שלח מישראל. מי השם? אתה לא אומר נכון, השם לא מתעניין בנו, אנחנו רק איזה יתושים כאלה, לא שווים כלום. ואנחנו עונים לו, הוא אמר רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו. רוצה תרגיל את זה אחר כך. The rabbi began by talking about the prayer of the Hallel. Every Rosh Chodesh we say the Hallel. The foundation and the source of the Hallel is Yesiat Misraim. Beset Israel Misraim, etc. Now, what happened in Egypt? We were Avadim of Paro. When Moshe Rabbeinu goes to Paro and says, let my people go, what does Paro says? Mi Hashem asher eshma bekolo. Who is God that I should listen to him? Not only that I don't believe in God, but also the nation I will not send back. There was a great commentator on the Perashah by the name of Rabbeinu Moshe Alshich. He lived around the time of Rabbeinu Hari. And it says, it's impossible to believe that Paro didn't believe in God. People believe in God. But the problem is that some people, like Paro, finds an excuse or misunderstand what is the essence of Hashem.
Even Paro says, Ram al kol goim, Hashem is above all humans, above all the nations of the world. Mimizrach shemesh ad mevo'o, from the creation of the world, Hashem exists. So Paro doesn't say that God doesn't exist, says the Beno al-Shich. Paro says, I believe in God, but God is so holy and so lofty and surrounded by the way the Rabbi mentioned, Malachim, Seraphim, Ofanim, Hayot Kodesh, such a holy level of angels that we are nothing compared to these heavenly creations. You think that God is going to pay attention to something so small like a human being? And it says many times, a person, you tell the person, come to learn Torah, the person, I'm too busy. Why don't you come to the synagogue on Shabbat? I'm too busy. Busy doing what? The Yetzer Hara, many times, he invents and creates scenarios and situations that prevents the person's growth and development as a Yehudi. אנחנו אומרים לו, מי כשם אלוקינו, המגביהי לשבת, המשפילי לראות ושמם בארץ. אומרים נכון, השם הוא גבוה מעל כל גבוהים, המגביהי לשבת, יותר ממה שאתה חושב. אבל הוא משפיל עיניו ורואה כל מה שנעשה, והוא מנהג את כל העולמות. המנהג עולמו בחסד, ובריאותו ברחמים. המגביהי לשבת, המשפילי לראות. תשימו לב מה כתוב. המשפילי לראות בשמיים, גם השמיים זה משפילי לראות. בשבילו זה נמוך מדי. אבל רואה, וגם בארץ. הוא יודע מה אדם עושה, הוא יודע מה עושה מצוות, מה עושה עבירות. הוא משלם שכר טוב ללומדי תורה ועושה מצוות, והוא מעניש מי שעושה עבירות. אפילו שהוא מגביהי מאוד, אבל לא כמו שאתה חושב שהוא לא אכפת לו, לא יודע הכל. וזה יסוד גדול באמונה שלנו, שהשם מסתכל עלינו תמיד. עין רואה ואוזן שומעת, כל מעשיך בספר נכתבים תמיד. וזה כל כך חשוב עד שקבעו את זה בתפילה. כשאנחנו אומרים בקריאת שמע, אחרי קריאת שמע, אמת ויציב, אחר כך עזרת אותנו אומרים, ברום עולם מושבך, ומשפטך וצדקתך עד אפסי הארץ. אמנם המושב שלך זה ברום עולם, ברום כל העולמות, אבל המשפט והצדק וההסתכלות עד אפסי אפילו המקום הכי נמוך, הכל נמצא תחת עינו הפקוחה של הקדוש ברוך הוא. To the claim of Paro, the Jewish people say, Mika Hashem Elokeinu magvihi lashavet amashpili lir'ot bashamayim u'ba'aretz. We agree that HaKadosh Baruch Hu is great, and we cannot even fathom the greatness and the essence of HaKadosh Baruch Hu, but yet, hamashpili lir'ot bashamayim u'ba'aretz. God keeps a watchful eye on mankind, on the actions of the person. That's why there is a concept of reward, there is a concept of punishment, there is a concept of Hashem watching, the concept of faith, the concept of divine providence, etc. Not only that, in the daily prayers, after the Shema we say, Berum Olam Moshavecha, Besidkatecha Ad Afsei Aretz. Berum Olam, in the highest level of the world, is your dwelling place. Hashem is there. But your judgment and your righteousness comes to the extremes of the earth. Not only that, the Rabbi also quoted the Mishnah that says, Ain Ro'ah, there is a watchful eye. You know, there are cameras all over. So guess what? It's a new thing. It's not a new thing. Maybe it's a new thing for our generation. But the cameras has been running since the creation of the world. We have a tracker on us. Our ma'asim tovim, our mitzvot, how much a person does, how much a person learns, and how much a person doesn't do. So everything is going into the tax return, so to speak, into the personal file of the person accounting. And this is the answer that Am Yisrael gave to Paro. Paro, you have a misconception of what godliness is all about. דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת. כל מעשיך בספר. פעם שאל אותי מישהו, אמר לי, איך יכול להיות? כל הזמן רואה, כל הזמן.
יש כבר אלפי שנים לעולם. יש מיליונים, מיליארדים בני אדם. כל הזמן רואים, וכל מעשיך בסבל, הכל נשמע. אמרתי לו, זה בשמיים, אפילו פה בארץ, היום יש מצלמות. כל מה שאדם עושה, אם הוא עשה עבירה של תנועה, עבר באור אדום, אומרים לו, אדוני, יש תמונה. אם הוא הלך לגנוב, מראים לו, יש תמונה. אם בעולם הזה, המוגבל והמצומצם, מצלמים הכל וכותבים הכל, אצל הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. אבל יש הבדל. בעולם הזה, בכל פינה, עושים איזה 20 מצלמות. או 30. וגם זה לא מצלם הכל. יש מקומות שאפשר להסתתר. השם אין לו 20. עין רואה, עין אחת רואה את הכל. ואי אפשר להעלים, ואי אפשר לברוח, ואי אפשר להסתתר. עין רואה, הנה עין השם אל רעהו. אפילו אחת, כי הוא השתבח שמו. הידיעה שלו והחוכמה שלו לא מחשבותיי מחשבותיכם. לא הראייה שלו ראייה שלו, לא החוכמה שלו חוכמה שלו. אנחנו רק באמת, אבל אנחנו יודעים שהוא רואה ומביט וכל מעשיך בספר נכתבים. ובסוף אדם מגיע ואומרים לו, אדוני, כמו אחד שנכנס לזה קניון גדול, יש שם הרבה עגלות, כל אחד לוקח עגלה, ויש אחד רוצה לקנות הרבה, לוקח 10 עגלות. נכון. בעל הבית לא יגיד לו, לא, תיקח 20, הוא שמח שיקנו. הוא עובר ולוקח מן הבא לידו, פה לוקח את זה וכאן את זה. הוא ראה איזה דברים עיקריים והם קטנים. אמר, זה לא צריך בעגלה, זה שם בכיס. חשב שאף אחד, אבל זה לא נורא, זה בכיס השני. והוא הולך ולוקח ושמח. הגיע לקופה, מעביר ראשון, מעבירים את הסחורה. הוא בא לצאת, בא אחד מהביטחון, הוא אומר לו, סליחה, בוא איתי רגע למשרד. אמר לו, מה יש? רוצה לשאול אותך. יש עוד כמה דברים שלא העברת. אמר לו, לא. אמר לו, תפתח את הכיס. מוציא. עוד. אמר לו, לא יודע מי שם. מראה לו תמונה. הוא בעצמו מסתכל לכאן, ויפן כה וכה וירא כי אין איש. ולקח. בעולם הזה אדם לא יכול להסתתר כל כך. אצל הקדוש ברוך הוא. איך אומר ביהודה הלוי? אומר, אם אני רוצה לברוח מהשם, אנא אברח ממך ואליך. איפה שאני בורח ממך, אני בורח אליך. כי מלוא כל הארץ כמובן. על כן, לא צריכים לחשוב שום מחשבות. רק לאהוב את השם, ולעבוד אותו, ולעשות רצונו. והוא שומר עלינו, והוא גם מגן עלינו. אם השם לא ישמור עיר, עכשיו שאפילו יהיו חיילים ושוטרים, אם השם לא שומר שום אחד לא יכול לשמור. גם החיילים צריכים שמירה מאת השם. על כן צריכים, ואיך אדם באמת יכול לשמור כל הזמן. זה כשהוא קובע עיתים לתורה, כי התורה נותנת לו חיות. כמו שיש מזון לגוף, אם אדם צם יום אחד כבר הוא מרגיש חולשה. אם יצום יומיים, החולשה גדולה. כל הזמן צריך לאכול. גם הנשמה צריכה אוכל. היא לא אוכלת לחם ולא אוכלת בשר. אבל תורה זה המזון של הנשמה. צריכים כל הזמן את תורה. ואז הנשמה מתעוררת והיא נותנת קדושה בכל הגוף. ואדם יכול לעבוד. The rabbi mentioned about a situation that once was asked. We know the Mishnah says, Da malemala mimcha. Be aware what is above you. Ain ro'ah, ve'ozen shoma'at, ve'chol ma'asecha, ve'sefer nichtavim. There is a watchful eye that's watching you. There is a recording, so to speak, ozen, an ear listening, and all your deeds are written in the books of the person's life. So he says, I don't understand.
they don't run out of memory. You know, they're constantly videotaping the person. So the rabbi explains that in our life, we live in a generation that video recorders are very common. A person sometimes drives above the speed limit and gets a ticket. A person makes a turn on red, they say foreign force, you get a ticket, etc. So imagine if technology in physical life works this way, how much in a spiritual way. And he brought a story about a fellow. He went into a shopping center and started to buy merchandise. But whenever he saw something small and of value, he put it inside of his pocket, believing that no one will notice that he took a couple of valuable things. He comes to the cash register, he's checking every item from the cart to the belt, and suddenly a security guard comes over to him and it says, come over to the office. He says, what else do you have? He says, I have nothing. Okay, open your jacket, put the hand, they found, let's say, a watch. Put the other hand, they found a cell phone. So he said, how did he get there? I don't know, somebody put it to me. So obviously, this person was caught. So it says, Shamayim doesn't need to have 1,000 cameras or 5,000 cameras. The Mishnah says, Ayin Ro'ah. There is a watchful eye that watches the person, every action that we do, every action gets written. The rabbi also mentioned the concept of Hashem watching a city. We say a pasuk that says, Im Hashem lo yishmor ir shav shakat shomer. If God doesn't keep a watchful eye on the city, even you can put 1,000 bodyguards, 1,000 soldiers, they become secondary. Another pasuk says, if God doesn't build the house, you can have the best contractor, you can have all the permits, you're always going to have a hiccup. So what do we understand? That in order for things to happen in life, Hashem's involvement is required. So the question is, how do we activate that attention from Hashem? It says the rabbi mentioned in two words, kevi'ud aitim. It says when a person has a fixed schedule of Torah learning, which is not negotiable. Why? The physical body needs to eat. The physical body needs to drink. How do we feel a day after a ta'anit? That we didn't eat or drink for 24 hours or 12 hours even. Exhausted, tired, dizzy with a headache. Why? Because your body needs to replenish all the fluids and all the calories and all the food. The neshama is not different. The neshama requires to be fed. How do we feed our neshama? Torah learning, through prayers, good deeds, ma'asim tovim. The Gemara, I'm not sure if the rabbi quoted this, the Gemara, but the Gemara in Masechet Sotah talks about Torah learning. And the Gemara writes, Torah magna umasla. Many times a person wants protection. And people run to do many wonderful segulot, right? It's beautiful. But the best idea is the concept of Torah learning. The Torah not only shields the person, the Torah saves the person. The Gemara even there says that even after you close the book, the insurance policy of Torah learning keeps running on your favor. And this is one of the things that a person is mehazek, a person has emunah in HaKadosh Baruch Hu, a person has bitachon in HaKadosh Baruch Hu, which the basic difference between one and the other is faith people have. Bitachon is to activate the faith, understand whatever Hashem does is for a good reason, and nothing happens without Hashem's wanting for it to happen. And whenever things need to happen, they will happen accordingly. יהי רצון שתהיה ברכה לבעל הבית ואשתו, כל הבית, כל הלומדים, אשריכם שאתם לומדים. וכדאי תמיד ללמוד גם בבית כל לילה. בזוהר וגם בגמרא כתוב. בית שלומדים בו תורה כל לילה לא נחרב. לא רק שלא נחרב הקירות, גם המשפחה לא נחרבת. תמיד שמחים, תמיד מוצלחים, תמיד יחד. צריך ללמוד כל לילה בבית. אתם לומדים, יש לכם רב גדול וחשוב, תלמדו ממנו. כמה שתדרשו ייתן לכם עוד. הוא מלא וגדוש ברוך השם. הוא יכול למלות אתכם תורה. אבל כשאתם הולכים לבית, אחרי שתעשו מה שצריך, ודברו קצת עם האישה מה שצריך, תקחו חצי שעה, תקחו 40 דקות.
לחזור מה שלמדתי. והלימוד הזה שומר את הבית, שומר את המשפחה. השם ישמור אתכם לעד, אמן יהי רצון. The Rabbi blessed Moises and his wife Dori and the family and everyone who really made the effort to come and to spend a few minutes with him. But he also says the following: do not give Rabbi Palti a break. It's an interesting translation. Yeah. Elucidation. I can do it. So the rabbi says for sure, I know, the rabbi says for sure that the kahal learns Torah with the rabbi. And if you need more or something different, the rabbi spoke very highly in code about the great rabbi that you have, Baruch Hashem, in this neighborhood. But the rabbi also gave a great idea, and it says that every husband should devote a few minutes of Torah learning at home at night. But the rabbi was very clear. First, spend time with your wife. Speak to your wife, do whatever you need to do, and then take a few minutes. And what are the benefits? A home that the father or husband learns Torah in the home, besides at the synagogue, at the Beit Midrash. It says that God gives an insurance policy to the home, that the home will not be destroyed. But the insurance policy, I don't think is referring to the physical, because you have hurricane windows, you have insurance, you have shutters, whatever, you have a bulletproof glass, all that you don't need me to tell you. But the rabbi says the family, the unit of the family remains strong and solid. Even though you don't do much, but what did you do? You brought God into your home. You brought godliness. Not only through the Shalom Bayit, which is obviously a requirement, but through Torah learning, which is the voice of HaKadosh Baruch Hu. So the rabbi bless everyone to be successful, to have a beautiful month, and obviously again reinforcing the gratitude to Moises and his wife and the family for opening the home for such a beautiful, short but sweet moment of Rosh Chodesh Heshvan. Hava Aleinu Letova. Amen. Amen.